ಇವತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ತುಂಬ ಜನ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್, ಕೋರ್ಸ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಜನ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ, ನಾಟ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ಒನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ I want to have a logic chart around the step for meta arts, including relevant subtopics, tools, and methodologies, and to clearly show the key points. Please provide a code box with markdown language. ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಈ ಪ್ರಾಂಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಇದು ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಮೆಟಾ ಲಾಜಿಕ್. ಸೊ ವಾವ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ meta adds logic, output comes. Wow, super. Yes. Next, step number 2, ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಲಿಂಜರ್ .io. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಡಿಲಿಂಜರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮೆಟಾ ಆಡ್ಸ್ ಟೈಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಪ್ಟನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಏನು ಔಟ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ ಆ ಔಟ್ಕಮ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಪಿ, ದೆನ್ you can go dillinger.io and paste here. Yeah, magic is there, all set up. So then you go to expert ads. So I need PDF. Okay, PDF download ಆಯಿತು. Step 1 ChatGPT, Step 2 dillinger.io, Step 3 that is called Xmind. Xmind and ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಮೈಂಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ xmind.ai ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ just wait and see. This is the file and run it, download and import ಫೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ wait, download, wait and see, cancel, meta arts. Okay, wait. What is that problem is going on? Sorry. Oh, this
ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಮೋ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕಾಪಿನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ PDF ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ CCS ಬೂಮ್. ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ. ಓಕೆ, 3 step only for ChatGPT and Dillinger.io and expand. You can use this method once. You can clearly understand what is the tool power. Thank you very much. All the best.